And you were in the army? Yeah. Okay. What did you do in the army? I was something. It's called a job. Basically, I was just a maintenance guy. Okay, you weren't in like a combat position or anything? No? Okay. Okay, so I'm going to read this to you and you tell me what you think. Many Palestinians think Israelis joined the IDF to fight and murder Palestinians, and they're aggressive and angry and hateful after their army service because they're brainwashed too. What do you say to that? That's from somebody who lives in Gaza, who that's what he was told. Okay. First of all, draft in Israel is mandatory, so it's not as if people get a choice to whether or not to go in the army or not. But second of all, I don't think that there is any in-depth hate toward Arab people or Palestinians or anyone. I do believe there are some differences when it comes down to culture, into how we know one another from the media, which creates a difference that causes an ongoing rift between people. That's it basically. It really does come down to education, to exposure, and people just talking to one another. Okay, and you were in a combat unit, sort of? Kinda. Artillery corps. Yeah. Okay, so I'm going to read you something. This is a statement sent to me by somebody who lives in Gaza, Okay. and I want your opinion on it. Go ahead. Many Palestinians think that Israelis joined the army to fight and murder Palestinians. They are aggressive, angry, and hateful, and are brainwashed to hate. I know, it's sort of... yeah, you asked me what I think about it. So can you react to it? First of all, do you think any of it is really true? And No, I mean, it's not true. and- That's harsh. Tough accusations. I wonder whether he has encountered soldiers or Jewish or Israeli. So, well, this is Gaza, so meaning they never actually have spoken to any Jews in their lives. I beg your Yeah, pardon? this is in Gaza, so young people have never actually seen a Jew. They've Yeah. seen soldiers from far away. Yeah, they seen soldiers and they see the other part of the Israeli side. I mean, they seen like, I don't know, I guess maybe that guy saw his uncle or his brother in a combat with the IDF or something like that. So I don't know where he got this whole idea. But that's not true. It's like the Okay, do you think, first of all, that, wait, let me go back to it, that Israelis join the IDF to fight and murder Palestinians? they joined the IDF to defend Israel. Okay, Israel and defense. That's why, I mean, I can speak on my behalf. I mean, that's why I joined the IDF, in order to protect the borders and in order to protect my brothers and sisters and my family. That's about it. Nothing else. Not to murder, not to kill. And I have no problem with the Gazan people and with the Palestinian people. I have no problem with them. Okay. Do you think people are brainwashed to hate? Most definitely not. No, most definitely not. No. We have problems. It's not like we don't have problems. It's not like we're perfect, but we are not educated to hate. The main question is whether we're educated to peace. That's a whole different question. I believe we are. Not enough, but we're on the way. Hopefully the Palestinian also on the way, for peace and the whole education system. The Palestinian education system is about peace. I'm not quite sure, to be honest. Maybe one day. Okay. I was in Gaza, but like only the board, like the inner Israel part. Not So you never were in you were never around Gaza? What? Otef Gaza. That's the settlements around Gaza. Okay. That's where I served, like with my soldiers. I was a commander. Okay. As part of the training, you have to take them for 2 weeks at a time, like Okay. every couple of months to do that. But you were with the settlers, not with... Well, you protect this settlement, which can be... Otef Gaza, are you referring to what's around Gaza, right? Not the settlements that were in not Gaza. the settlements This is inside. after, okay. Yeah. It's like a kibbutz. I don't know. It looks like it. Okay. But yeah, I was there.
As far as what you said, I took my soldiers to volunteer as part of the training to Rambam Hospital, to the children department where kids are being treated. So my soldiers played around with Palestinian kids. So for me, it doesn't kind of sit all together what this guy says. But I mean, I can understand where he's coming from. I can understand the anger. I can understand the frustration. Okay, now you don't have to say anything you don't want to, but were you involved at all? Did you ever encounter Palestinians from Gaza at the border, like meaning people who tried to get through the fence or threw stones at the fence or things like that? This one time we were in East Jerusalem, and we were at the border. This was the time when I was training. When I was there, I didn't see anything wrong. I mean, we're kind, we're nice, we were asking questions, we were asking for an ID. No one was being searched. But I feel like I was probably on a good day, probably. I don't see my interest as far as talking to a Palestinian who's trying to get into Israel to find a bad intention of me, like, I don't know, harassing them or you know. So I don't know. I didn't have any experience. I don't have a juicy story. It's just my perspective is if they want to go inside Israel. And they have I'm not asking. I'm not asking you like, oh, tell me the worst thing you ever did. Okay. I mean, like for example, if you were on the border of Gaza and there were people who came down from the Gazan side. For example, people from the Gaza tell me they go to the border sometimes because they're bored and they just throw rocks or they scream something to the soldiers. Okay. Sometimes hello, sometimes fuck you or whatever. Yeah. Other times it's because their land is near the border, and sometimes they're actually there to do, or they're sent on purpose to do something kind of violent towards the soldiers. And by sent, I mean they might be being punished by their group to go get killed. Meaning if they end up as a martyr, oh well, and if not, then they did something good. I'm wondering if you ever had any sort of encounters in that area. No, not something that was. We had a bunch of like the alarm went on because someone came really close to the border, and it was just us getting into positions. But I mean, nothing. Stones were thrown, but it was miles away. Okay, so the alarm goes off. What do you assume is happening? Like as a commander, or as a commander. Being? As a commander. As a commander, I was only concerned that my soldiers would get to their positions and that everyone is safe and that people are doing what we instructed as far as the settlements, the security guys that they already have. They have people. And what are the security guys? That's what I'm. Like, it depends. Like if you see someone at the border, what are you supposed to do? Well, there's a difference between someone walking towards the village or someone like climbing on the fence of the like a regular like garden fence or something like that. Mm-hmm. So you make sure that people are safe. The guidelines are to go somewhere and hide if you hear an alarm. It might be someone breaking in, or it might be someone like shooting a rocket from somewhere. You have to get into position. There's like this stone thingies where you sit behind. And like each soldier, I had 12 of them, so they were spread out. And that's it. And once they're spread out, what do they do? Wait. Okay. Oh, see if someone comes across or. Yeah. Well, you don't. The last thing you're allowed to do is shoot. Like, I mean, the last thing. And my responsibility was to really, like, I was really concerned as far as them not doing anything stupid. Because I don't know if it's the atmosphere or whether it's something. You have to have a very crucial moment when someone is actually having the aim of attacking you in order to even aim towards the ground. Yeah. So that's it, basically. It's a very long. If I would allow anything other than that, I would have been sent to prison or probably wouldn't be a commander anymore. So. Okay. Okay, I'm going to ask an extension question just because out of interest. So why do these things happen? Every so often we hear on the news, Palestinian shot. I feel like what I have dealt with is not what people are feeling with what you hear on the news. Okay. And also I feel like there's a frustrations of people that
in certain territories that are not defined by, that they should be defined. There's an issue of like a clash as far as people going inside other people's territory, or if it's people trying to get into someone who's trying to protect their territory. It's quite simple. I mean, it's all about borders. That's about it. It's like you have borders, you need to protect your borders. Well, our country doesn't have declared borders, so that's an issue. Yeah, but I mean, that's an issue. But you know what? Let's say you go to the 67 borders, Gaza. It's quite simple. I mean, look at the U.S. and Mexico. Look at I don't know. I don't think in in Europe either, and though. everywhere. I don't Look think at Russia. Three borders in Europe. Three borders, but it's not just a single. It's not a, Okay, so forget about that one. Okay. Caphresin, Greece, but it's China, Tibet, Russia, Georgia. I don't think the frustration comes from borders. I think it India. comes from like something that has been growing for a really long time. It is something that has been built. It is something that like we as Jewish people can, if we reflect on what we've been through, we can see where anger is coming from. I'm not justifying it by any means, but I'm saying we can understand the place of We the should source. understand. We're not. No, I Yeah. say we should. Yeah, we should Obviously, I'm not saying people understand. Yeah. But I mean, that's it. I mean, זה לא נכון. אני בתור לוחם שנמצא בעזה אומר לך שזה לא נכון ולא הכל שחור לבן, ואני לא הולך לעזה בשביל להרוג ערבים ולרצוח ילדים. אוקיי, בוא נספר לך סיפור אפילו. הייתי בשמירות פעם אחת, ניגש אליי ילד פלסטיני, ילד בשם חמיד, בן 8 או 7, ושאל אותי למה אני כזה רע, למה אני מתאכזר אליו. אז אמרתי שאל לו, אותך בערבית כאילו? כן, ואתה מבין ערבית? זה חלק מהעבודה שלי. אוקיי. הוא שאל אותי למה אני מתאכזר אליו, למה אני כל כך רע. אמרתי לו שאני לא רע. אני לפני כמה שנים הייתי בדיוק ילד כמוהו שרק רוצה את השקט שלו, את השלווה, ואחרי כמה זמן הוא הלך וחזר עם אחיו הגדול. הוא אמר לאחיו הגדול הוא אמר לו, תראה, הם לא כאלה רעים כמו שאמא אומרת. והייתי לידו ודיברתי איתו, ואח שלו אומר, הוא קרא לי יהודי חרא, ומתוך תפקידי בתור לוחם, כשערבי מראה לך צורה שהוא יכול לפגוע בך, מחובתך לשתק אותו. שזה משהו שלא עושים בצבא אף פעם. אף אחד לא מקשיב לזה, אף אחד לא עושה את זה. יש בעזה הרבה, זה לא כמו בחדשות. אנחנו מדברים בשבתות, מזמינים אותנו, הערבים, מזמינים אותנו אליהם, בגלל שהם רואים שאנחנו, לא כולם הם וזה, פה על השולחן. יפה. אוקיי. הם יודעים כאילו לא כל הערבים רוצים לרצוח אותנו, ולהרוג אותנו ולהעיף אותנו. רגע, תחזור למשהו. מה, לא הבנתי. מישהו אומר לך להשתיק, כאילו אם מישהו מאיים עליך, אומר לך חרא יהודי. זה לאו דווקא חרא יהודי. אם אנחנו רואים שיש לו נשק ויש לו כוונה לפגוע, אוקיי. אוקיי, אם ערבי רץ אליך עם סכין ביד, אוקיי. הדבר הראשון שתעשה, זה לא תרצח אותו, זה תשתק אותו. מה זה אומר? כן, מה? שתי יריות ברצפה. אוקיי. אוקיי, לא בו, שתי יריות ברצפה. כן. סליחה, באוויר. באוויר. אוקיי. שתי יריות באוויר. אם הוא עדיין ממשיך לרוץ אליך, אתה יורה לו ברגליים. ירייה אחת ברגל שמאל. למה רגל שמאל? רגל שמאל זה הרגל הכי חזקה בבני אדם. אוקיי. הכי חזקה. לא משנה מה אתה, רגל שמאל הרגל הכי חזקה אצל בני אדם. סטטיסטית.
אם אחרי זה ממשיך גם לסחול אליך והכל, אתה אף פעם לא הורג ערבי. רק אם הוא עם נשק. אוקיי, אז הם ישאלו, אז למה כל כך הרבה ערבים נהרגים בגבול עזה? ניסיון חדירה, הם לא נהרגים. אוקיי? זה עניין של ניסיון חדירה לארץ. אוקיי. סבבה? אז זה שאתה נמצא בתוך עזה, זה הפקודות, ואם אתה בצד השני, בעוטף עזה, והוא עובר את הגבול, אז יש לכם, אני מבין, כאילו... אין לנו אפשרות לראות בו, אסור לנו. אוקיי. אז למה, איך הם נהרגים? הם לא נהרגים, הם נלקחים לכלא. או מגרשים אותם בחזרה. ואם הם חוזרים... האופציה היחידה שערבי יכול להרג, אם הוא עם נשק אליך, מכוון בין כוונות. כלומר, ככה עם הנשק. יד על ההדק, מחסנית בהכנס. אוקיי. אוקיי? אוקיי, אז למה אנחנו שומעים בחדשות שכן, נהרגו, כאילו, בגדר? שוב אני אומר, כי כנראה הם היו עם נשק. אוקיי. עם נשק חם ונשק מכוון לתוך חייל. אוקיי. שחייל לא... אז זה מה שאתה מכיר מהניסיון שלך שם. זה מה שאני יודע כי אני שם, זה מה שאני חווה. אני הייתי בעזה, אני הייתי בחברון, הייתי בלבנון. הייתי בשלוש מקומות הכי חמים בארץ. אוקיי, אספר לך סיפור, לא הכל הוא מה שאומרים בחדשות. יש מלא דברים שלא אומרים. כמו? יש סיבה שלא אומרים אותם. אתה יכול להגיד משהו בלי להסתבך, כאילו? גם לטוב, גם לא רע, מה שאתה רוצה להגיד, זה בסדר. אני לא רוצה לסבך אותך, אבל... משהו טוב. או רע, כאילו, איך אני רוצה לדעת מה זה החוויה של, כאילו, איך אתה חווה את זה, כאילו, כמו שאמרתי, הם חושבים שאתה, חייל, הולך לשם להרוג פלסטינאים. זה המטרה שלך. אז זאת לא ממש מטרה שלי, אז רגע, מה המטרה שלך? אני בתור בן אדם שאני מגדיר את עצמי כציוני, אוקיי, בא ומגן על הארץ שלי. הארץ שהובטחה לי בתנ"ך, בתורה, מידי אלוהים. אז ללכת ולהרוג זה ממש לא בסדר העדיפויות שלי, אני בכל זאת, אני בן אדם בן 20, אני לא רוצח שכיר בן 40, אוקיי? אני בן אדם בן 20 שלא מזמן סיים לימודים, רוצה את השקט שלו, רוצה לשרת בצבא, כי זה מחובתי, וזהו. זהו. אוקיי. ומה, אם אתה יכול להגיד, מה אתה עושה שם? כאילו, למה אתה בעזה בכלל? אני שומר על הערבים גם, כי יש בכל זאת את כל הפתח ואת האינתיפאדה שיש בעזה. כל העניין במצרים שהוא גם... אז יש אזורים שאתה שומר, חמוד, שאתה שומר גם על פלסטינאים, שהם... ברור. נגיד זה חלק חמה... מהעבודה שלי זה לשמור גם על פלסטינאים. אוקיי. חלק. אוקיי. וגם גם על הקהילות, כאילו, יהודיות, שהן בחוץ לעזה, כאילו, ממש על הגבול. זה העבודה העיקרית שלי. חלק מהעבודה זה גם פלסטינאים. ויש לך... אתם מסתדרים, כאילו, אני מניח שיש גם חיילים הפלסטינאים, כאילו, של הפתח. כן. אנחנו לא... אין לנו קשר איתם. לא? לא? קשר יהיה רק אם הם יבואו אלינו ויעשו דברים. טוב. אוקיי. זהו, אתה רוצה להגיד עוד משהו? לא, רק... למי זה פונה? האמת, מישהו ששאל אותי, הוא גר בעזה, אני לא יודע איפה, אבל הוא גר בעזה, והוא רוצה לדעת אם זה נכון או לא נכון, והוא הבטיח לי לזה... שכחתי איך קוראים לה, שנייה, אני אבדוק. מה קוראים לו? עבדול? שריף. שריף. אז תקשיב שריף, מקווה שתראה לו את זה. כן. תקשיב שריף, אני בתור לוחם בעזה, נמצא בצפון עזה, אומר לך רשמית, הצבא לא בא בשביל להרוג, הוא בא בשביל להגן גם עליכם וגם על מדינת ישראל עצמה. יכול להיות שאני רואה אותך, אני מאוד מקווה
שאתה לא עושה יותר מדי בעיות, כי בסך הכל אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים שקט. מלחמות זה לא בסדר עדיפויות של אף אחד מאיתנו. אז שנגיע לשלום.